with me here, you'll never be lonely. It's oh so clear, I've always been falling through a life that's upside down. Somehow you turn me around. హాయ్ గార్డెనింగ్ లవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరూ బాగున్నారు కదా. నేను ఈరోజు వీడియోలో పుల్ల మజ్జిగ ద్రావణాన్ని చూపించబోతున్నాను. అలాగే వంకాయలు హార్వెస్ట్ చేయడం కూడా చూపిస్తాను. ముందు గార్డెన్ వీడియోలో మీకు చెప్పాను కదండి, మా ఊళ్ళో కోతులు ఎక్కువని. కోతులు రాక ఉండడానికే ఈ మెస్ అంతా డెకరేషన్ చేసామండి. పైన మెస్ డెలికేట్గా ఉండడం వల్ల కోతులు లోపలికి వెళ్ళిపోయి కూరగాయలన్నీ కోసి పాడు చేసాయండి. మళ్ళీ కొత్త మెస్ వేసాము, అందుకే ఈ వీడియో చేయడం లేట్ అయింది. ఇప్పుడు లోపల కొన్ని వంకాయలు ఉన్నాయండి, అవి కోస్తాను. ఈ కట్టిన ఇలా కోతులు లోపలికి వెళ్ళకుండా చుట్టూ కట్టేసాము. ఈ లోపల వంకాయలు ఉన్నాయి, కోద్దామండి. ఇవ్వండి వంకాయలు కోస్తాను. ఇవి గుత్తి వంకాయకి బాగుంటాయి. Keep you close and savor the moment. You raise my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is tonight. ఇక్కడ బెండకాయలు ఉన్నాయండి, బెండకాయలు కోద్దాం. ఎప్పటికప్పుడు బెండకాయలు కోసేసుకోవాలి. అన్నీ ఒకసారి కోద్దామంటే ముదిరిపోతాయి. ఎప్పుడు బెండకాయలు అప్పుడు కోసేసి 2-3 రోజులు అయిన తర్వాత అన్నీ ఒకసారి మనం ఏదైనా చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. కానీ చెట్టు ఉంచకూడదండి, బెండ మొక్కనే ముదిరిపోతాయి. So clear, I've always been falling through a life that's upside down. Somehow you turn me around. ఇక్కడ పాలకూర ఉందండి, కొంచెం పాలకూర కోసుకుందాం. 2 టబ్బుల్లో పాలకూర వేసాను. మన గార్డెన్లో వచ్చిన పాలకూర చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది పప్పులోకి, బయట కొన్న పాలకూర కంటే. ఈ పాలకూరని విత్తనాలు వేసేటప్పుడే కొంచెం దూరంగా వేయాలండి.
Erase my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night. ఇక్కడ కొత్తిమీర ఉందండి, కోసుకుందాం. ఈ కొత్తిమీర ఈ సీజన్లో బాగా వస్తుంది. మన గార్డెన్లో కొత్తిమీర ఉంటే ప్రతిరోజు మనం యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. కూరగాయలు మా గార్డెన్లోకి వచ్చినవండి. మాది చిన్న గార్డెన్ కదా, ఇక తక్కువగా ఉన్నాయి కూరగాయలు. వంకాయలు, బెండకాయలు, కొంచెం కొత్తిమీర, పాలకూర, పుల్ల మజ్జిగ, ఇంగువ, పసుపు, ఒక వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి కలిపిన ద్రావణం ఇది. ఈ ద్రావణాన్ని నేను 3 రోజులు పక్కన పెట్టిన మజ్జిగ, పుల్లటి మజ్జిగ అండి. ఈ పుల్లటి మజ్జిగలో 1 స్పూను పసుపు, 1 స్పూను ఇంగువ, 10 పచ్చిమిర్చి, 1 వెల్లుల్లిపాయ వేసాను. పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి దంచి వేసానండి. దంచి వేసిన తర్వాత ఒకరోజు ఈ మజ్జిగని ఇలా పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఈ మజ్జిగ 1 లీటర్ మజ్జిగ అండి ఇది. ఈ లీటర్ మజ్జిగలో 5 లీటర్ల వాటర్ కలపాలి. ఈ ద్రావణం మొక్కలకి స్ప్రే చేస్తే పేనుబంక, పిండి నల్లి, కాకరపాదుకి, వంగ మొక్కలకి ఆకు అడుగున పసుపుగా గుడ్లు పెడతాయి కదండి, అవన్నీ కూడా పోతాయి ఈ ద్రావణం స్ప్రే చేయడం వల్ల. అలాగే పూత కాపు కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. వంకాయలు కూడా పుచ్చు లేకుండా కాస్తాయి. లీటర్ మజ్జిగ, లీటర్కి 5 లీటర్ల వాటర్ కలిపానండి. ఇది స్ప్రేయర్లో వేసి స్ప్రే చేయాలి. ముందుగా దీన్ని వడపెట్టాలి. వడకెట్టకుండా వేస్తే మజ్జిగలో తొరకలు ఉంటాయి కదా, ఇవి స్ప్రేయర్కి అడ్డుపడి మనకి ఈజీగా స్ప్రే చేయడానికి రాదు. ఇదిగోండి ఇలా వడకపెట్టాలి. టెర్రస్ గార్డెన్లో నాకు మా హస్బెండ్ హెల్ప్ చేస్తారండి. ఆయనకు కూడా గార్డెనింగ్ చేయడం అంటే ఇష్టమే. మా పిల్లలు కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. ఎంత చిన్న గార్డెన్ అయినా సరే ఒక్కరి వల్ల అవ్వదు కదా, మా పిల్లలు మా హస్బెండ్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంటారు. చూడండి ఎలా చీడ పట్టేసిందో వంగ ఆకులకి, వంగ పువ్వులకి కూడాను. 4 రోజులు గార్డెన్ పట్టించుకోకపోతే ఇలాగే చీడ పట్టేస్తుంది. చీడ పట్టిన ఆకులను తీసేద్దాం. ఆకులు దూరంగా పాడేయాలండి, మళ్ళీ గార్డెన్లో ఉంటే మిగిలిన మొక్కలు కూడా చీడ పట్టేస్తుంది. పుల్ల మజ్జిగలో ఇంగువ కలిపాం కదా, దీనివల్ల టమాటాలో వచ్చే ఆకుముడత తగ్గుతుంది. అలాగే వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి ఘాటు వల్ల పచ్చిపురుగులు కూడా పోతాయి. ఈ పుల్ల మజ్జిగ, ఇంగువ ద్రావణం అయితే చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుందండి. So clear, I've always been falling through a life that's upside down.
my hopes and don't even know it. In a life that's upside down, somehow you turn me around. So stay another night, 'cause all we have is tonight. ఇదండి మా టెర్రస్ గార్డెన్ వీడియో. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మా గార్డెన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి.